Bonsoir. Oh merde. Attendez. J'avais oublié de rebaisser le micro par rapport à la dernière fois quand je parlais pas fort. Voilà, là on est mieux. Comment allez-vous? Moi je vais bien. J'espère que vous aussi, que vous passez un bon début de semaine. Ou mon pain suisse, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Comment vas-tu Camille? Attendez, je suis en train d'aller voir ce que c'est le pain suisse. Ah si, c'est ça. Ok, j'avais oublié le nom. Ah, c'est trop bon ça. Ça c'est... Ma meuf adore ça, je connaissais pas non plus avant. Ah, c'est une dinguerie, hein. Elle a raison, c'est juste que j'avais oublié le nom, mais c'est une dinguerie. Ça va être un bébé. Bah ça va bien. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Une très bonne journée même. J'ai pas fait grand chose foncièrement, mais je suis allé à la salle pour me faire une séance. Première séance complète depuis plus de 3 mois, que j'avais ma cheville en vrac. Donc première séance complète depuis plus de 3 mois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sens que je vais pouvoir commencer à faire un programme bien strict, bien carré, donc c'est cool. Ta cheville, ça dit quoi? Bah, une petite gêne là, mais je pense que c'est aussi parce que je suis rouillé. Et de toute façon, je vois le kiné jeudi. Donc, je vais lui en parler, parce qu'à chaque fois, il me demande comment ça se passe et tout, donc je vais lui en parler. Mais je pense pas que ce soit très grave, voilà. Je pense vraiment que c'est parce que je suis rouillé et que là, j'ai fait une bonne grosse séance complète et qu'elle est pas habituée. Mais à mon avis, c'est que ça. Bah sinon, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée, du coup, un bon début de semaine. Ce soir, vous avez peut-être vu, la lumière est un peu différente. Alors, en fait, vous voyez pas l'ampoule de là, mais j'ai du mal à faire de l'exercice aussi quand j'étais blessé. Ouais, bah ouais, c'est normal. Je vois le jeu, du coup, il est bien. Ah, tu le connais, merde, j'espérais vous faire découvrir un truc. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres gens qui viendront et qui découvriront, mais du coup, oui, la lumière est un peu différente. J'ai mis du bleu clair, du bleu ciel. Pourquoi? Parce que on va faire un jeu qui s'appelle Lake. Je ne connais pas. Il date déjà un petit peu. Euh, Parce que je voulais trouver un jeu solo à faire ensemble. Un petit jeu. Parce que j'ai des gros jeux en tête qui vont arriver assez prochainement. Attendez, en fait, on va regarder un truc. Euh, Je vous montre pas, hein, parce que je veux pas vous spoiler. Ah bah, ah bah c'était aujourd'hui. Attendez. Ok. Bon, ouais. Ça va attendre un peu. Bref, bon du coup j'ai quelques jeux, quelques gros jeux solo que j'ai envie de faire avec vous. J'ai ma petite liste sur mon téléphone, tranquille. Mais ce soir ça va être un petit jeu. Je pense qu'il va y avoir un petit jeu, enfin il va y avoir un petit jeu ce soir. Il y aura peut-être encore un petit jeu ou deux après, le mardi. Puis je pense qu'on embrayera sur la prochaine grosse aventure solo, après celle qu'on a fait sur Ghost of Tsushima cet été. Que du coup, pour refaire un point sur ce qu'on fait en stream généralement ensemble, euh, Detroit Become Human, du coup, qu'on a commencé, c'est mort. T'as déjà des idées pour d'autres petits jeux? Pas forcément, mais je vais trouver. Du coup, Detroit Become Human, c'est mort, malheureusement. Comme ma carte graphique est en train de mourir, voilà, c'est compliqué. Au passage, je vous le dis, mais je vais renvoyer ma carte graphique, vu qu'elle est en train de crever, donc il y a un moment où je pourrais pas streamer, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je pourrais pas streamer parce que j'aurais pas de carte graphique. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux et Camille en privé. Euh, Voilà, j'attends de voir et puis je vais leur envoyer. Du coup, Détroit, c'est mort. Crusader Kings, on a fait un premier épisode, entre guillemets, enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé sur la chaîne de VOD, dimanche. Donc ça va devenir une série, parce que j'ai bien kiffé faire un stream dessus. Je pense que ça peut être sympa de faire ça ensemble. Donc voilà. Star Citizen. Star Citizen, c'est compliqué parce que ils ont sorti une mise à jour pendant quasi une semaine. Les serveurs étaient dégueulasses. Voilà, c'était injouable.
J'ai pas encore rejoué avec Fabien, carrément, tellement le jeu est horrible. Là, j'ai joué un peu l'autre jour. C'était plus marqué performance dégradée, mais c'était quand même bien dégradé. Donc, je vais y retourner de temps en temps pour voir quand c'est rejouable vraiment bien, mais pour l'instant, ça me paraît très compliqué. Et puis, bah, quand ce sera jouable, on en refera. Mais pour l'instant, ça me paraît chaud. En plus, ils ont changé l'ATH des vaisseaux et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Mais ça, je vous montrerai quand ce sera jouable. Et sinon, au niveau des séries qu'on a, bah, on n'en a pas. Mais je pense que du coup, on va avoir une série Crusader Kings. Quelques petits jeux solo là sur ces prochaines semaines, le mardi. Et après, on embrayera sur un gros jeu solo. Euh, pour refaire une grosse aventure en stream ensemble, qui sera cette fois intégralement disponible en VOD sur YouTube. Parce que celle de Ghost of Tsushima, c'est pas le cas, il n'y a que le dernier épisode. Il n'y a que la fin. Donc voilà. Sur ce, j'ai blablaté pendant 8 minutes, c'est très bien. On va y aller. On va y aller. On va partir tranquillement sur Lake. Alors je vais couper cette musique. Je vais sortir ma manette. Je sais pas si ça se joue clavier-souris ou pas, mais de ce que j'ai vu du jeu, je pense que ça doit se jouer manette. Enfin, à mon avis, ça se joue les deux, mais... T'as mangé ma belle? Ouais, j'ai mangé, ouais. Juste avant de venir en stream. Alors, du coup, pour la scène Lake, la capture sera pas folle, parce que OBS ne veut pas faire une capture de fenêtre. Voilà. Et la fenêtre, il la reconnaît pas. Il veut faire que une capture d'écran complète. Donc, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, on va gentiment lancer Lake. Qu'as-tu mangé? J'ai mangé 2 wraps avec un peu de ketchup, des crudités et des tenders cuits au four. Voilà, c'était bien bon. Puis ça m'a bien rempli le ventre après ma séance de sport. Le jeu est en train de se lancer. Ok, hop. On va switcher de scène du coup, clac. Quel banger. Ouais, franchement, banger. Hein. Et attends, ce midi, c'était encore pire. Ce midi, bah, c'est mon frère et sa copine qui ont fait à manger. Ils ont fait du riz et des papillotes de saumon. C'était incroyable. Alors, affichage, on est bon. Graphisme, ok. Gameplay, ouais. Son, on va baisser parce que c'est très fort. On va baisser comme ça, peut-être. Vous me direz hein, si le son est bien ou pas, si c'est trop fort ou pas assez. Parce que c'est toujours comme ça sur les nouveaux jeux. Vive le saumon, de fou. De fou. Bon, les commandes, on les verra sans doute après. Hop. Alors du coup, vous voyez que j'ai le jeu Lake et j'ai aussi pris l'extension Season's Greetings. Je sais pas ce que ça raconte, mais nous verrons bien. On va faire une nouvelle partie. Si j'étais éleveuse de saumon, je ferais faillite à cause de moi-même, je mangerais tout. Ouais, je comprends. C'était pas qu'il y avait une extension. Bah moi non plus, mais du coup j'ai pris les deux. Euh, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, on va se faire ce petit jeu ensemble. J'espère que ça vous plaira. Donc, c'est pour ça que la lumière est un peu plus joyeuse, un peu plus colorée que d'habitude. C'est parce que j'essaie de faire un truc qui représente le jeu. Hello. Hey, Dad. How's that white Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Amos Weiss. All right, then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. 2 more nights, Em. Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Hmm.
Ok. 23 décembre au matin. Très bien. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1,000,000 after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. J'aime bien sortir sous la neige. Ah, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. D'accord. Nous sommes donc sur Lake. Très bien. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je pense que je suis censé monter là-dedans. Entrer, ok. Providence Oaks, good morning. I guess I wasn't the only C'est pas one du that tout ça. noticed all that Bah, c'est white l'extension, stuff ça, je lying pense. around. I now have enough PO positive and pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop you from calling in new ones. My answer machine can handle it. Merde. PO positive or pet peeve? J'ai pas regardé. We're starting off the week with a PO snow positive from Cheryl. We all love the beautiful snowy scenery, but there's one thing I like even better, the sounds, or actually lack thereof. En fait, on n'a pas de courrier, donc on fait quoi? On se balade? Believe it or Il va not, falloir passer Cheryl, even quelqu'un. a Non, non, non. loudmouth like me can appreciate a bit of silence every now and then. Attends, en fait, je vais retourner d'où on vient, parce que peut-être qu'il fallait que je rentre dans le bâtiment. J'en sais rien. Come with a chance of snow a week. Peut-être qu'il fallait qu'on rentre ici, en fait. On peut, en tout cas. Post office, ok. Lui parler. Hey, Thomas. Another day, another dollar. D'accord. Bon, faut qu'on livre le courrier, mais il a pas dit qu'il n'y en avait pas. Bon, on va s'arrêter aux petites boîtes, là. Oh, salut les flics. On va s'arrêter aux petites boîtes. Bon, on s'arrête vite F, hein. On s'emmerde pas. Les petites boîtes, en fait, c'est des lieux. The parcel, Thomas. Don't forget the parcel. Ouais, donc effectivement, faut qu'on livre tous les colis. Il n'y a juste pas de courrier, mais il y a des colis. Ok. 300 Lake Road. Ah, attends. J'ai pas regardé où on était. 300 West. 300 Main Street. Ok. Bon, moi j'étais en train d'y aller comme un bourrin là. 300 Main Street. Hop. Il l'a pris? Parce que j'ai cliqué, hein, mais est-ce qu'il l'a pris? Non. Ah, ça y est. Voilà, là il l'a pris. Nous sommes ouverts, très bien. Hop, c'est certainement à cette dame qu'on doit le donner. Beth, how are you on this fine day? Thomas, hi. Well, business as usual. No, I'm just joking. The situation is not that dire. Really? So no Mildred rummaging for discounts today? Well, I'll tell you, she was actually in here just now. A beautiful 1986 calendar that had kittens wearing mittens on the front. I kid you not.
I wasn't even aware that was part of my inventory. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. Never knew you had a clone walking around out there. Well, that certainly would be something, wouldn't it? There wouldn't be enough books to discuss or wine to consume. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Imagine having to load that into your car. I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase, for that matter. Well, they do say a good book is easy to pick up, but hard to put down. Get it? How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. Bizarre la phrase, mon ref. Pardon. I'll be sure to ask her. But you know Bien how plus Emily servi, gets non, in mais- the kitchen. There'll be so much food, we'll be eating stuffing all week. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a suis feeling pas le seul à l'avoir dit. Nicholas has other things in store for you this year. Looking forward to it already. As well you should. And what does St. Nick have in store for you this year? Doing anything special? I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii 5-0 marathon. It's my guilty pleasure, and luckily it's theirs too. Ah, Dano. Give him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow, and give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you two. J'avais pas vu les lunettes attachées autour du cou, je vois la même chose quand je serai vieille. Nous venons de parler à Camille dans beaucoup d'années. Bon, du coup, hop, on remonte là-dedans. On va certainement se retrouver au 400 Main Street. Ou alors on va là-bas. On va là-bas. Comme ça, après, on refait une boucle. Je serai une grand-mère qui se laye. Ah non, c'est beaucoup plus loin. Ok, bon, bah attends. On va repasser là. On va pas du tout faire dans l'ordre, mais c'est pas grave, on a le temps. Ouais, j'ai grillé un stop, et alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? General Store, ok. On va s'arrêter là. Une fois je me suis bien garé. Ça va être le 400 Main Street, ça, du coup. À part s'il y en a d'autres dans la Main Street, mais je crois pas. 351, pardon. Allez hop. Christmas gift? Here's hoping. Donc là-bas, du coup, on avait la bibliothèque. Très bien. Ici, c'est quoi, ça? Ah, c'est des... D'accord, c'est un... truc de musique. Non, il y a des films aussi. C'est un vidéoclub. Hello, Angie. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? Well, other than absolutely hating the snow, she's doing just fine. Oh, believe me, I can relate. I simply wasn't built for snow. Guess I'll always be a California girl at heart. Well, Em's from the Midwest, but same deal.
So, what do we have here? Oh, right. You okay there, Angie? It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I recently ended my relationship. Angie, I'm so sorry. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like, the LA chapter of my life is now finally completely closed. Je vais pas lui en parler plus que ça. Well, I'll leave you alone with your thoughts. Oui, les rêves sur les posters et les cassettes sont très cool, Camille. Ouais. Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. J'ai vu le gros poster Ghostbusters derrière, là, il y a Schwarzwald. Excellent. Ok, on va remonter dans le camion. Est-ce qu'on a une map? Non, on n'a pas de map. On a juste une mini-map. Il faut que je trouve le... Ah bah voilà, le courrier, c'est à gauche. C'est très joli dans la direction artistique, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Fancy handwriting on this one. Putain, les décors enneigés. Ouais, c'est très joli. Franchement, en termes de DA, de direction artistique et tout, j'aime beaucoup, quoi. Genre, ça te met vraiment dans l'ambiance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Hop. Là, on a le lac, du coup. Le fameux. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. Ok, on a du courrier à déposer ici. Le fleuve. C'est notre maison, ça? Ah oui, on la reconnaît. Walnut Drive is where Meredith's school friend Jessie used to live. I remember once Meredith came home from school after learning about walnuts, and she asked us if they were named after the street. Au milieu, c'est notre maison. Ouais. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Pour l'instant, nous sommes sur du Colissimus Simulator, mais ça ne me dérange pas. Je trouve ça cool d'être mis dans l'ambiance directe et que t'aies pas une succession de cinématiques que tu joues un peu, tu vois. C'est pas le gameplay le plus palpitant du monde, mais on s'en fout. There we go. Hop. Il nous reste 2 colis à déposer, et puis je pense que ce sera tout.
Je ne vois pas d'autres pings sur la carte, donc à mon avis, après, ce sera bon. Hop. Ah, la station essence. Hop. Nous sommes au 300 Lake Road. Clac. C'est ce colis. Okay, let's get this to its destination. Et hop. Hi, Ben. Got a pretty hefty package here for you. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. I didn't know you'd already begun working here. Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow tires on half the town's vehicles. At this rate, I can retire before the end of next summer. But this truck's fine, Lori. I gave it a checkup for Frank less than 10 days ago. Are you sure there's nothing I can improve on the old, what do you call this thing again? I just call it the mail truck, actually. Boring. We need to come up with a better name than that. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. The horn, eh? I'm on it. That was easy peasy. Laurie, c'est vraiment Camille, en fait. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. Sans la partie mécanicienne. Honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk honk! The goose has a nice ring to it. Or a nice honk, anyway. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Il nous reste un dernier colis à déposer. Hop. Allons-y. Là, on est en train de faire tout le tour du lac. La distance d'affichage est un peu galère, mais bon. Je fais remarquer ça parce que je suis une horrible personne, hein, évidemment. Oh putain, j'ai cru que j'allais... j'ai cru que j'allais prendre le côté du tunnel. Oh, on passe dans une forêt et tout. Ah ouais. C'est beau, hein. C'est un hôtel. Très bien. Il y a des bons pneus de camion. Ouais. Ah, je suis con. Bon, là, on n'a pas trop à se faire chier. Et le colis, il faut prendre, parce qu'il ne reste plus qu'un. Hop. Part and parcel. Hop là. Parlez à réceptionniste. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? I have one special delivery for you, ma'am. And we can have a little chat if you'd like. Ooh, a little chat. I'm afraid I'm a bit too busy for that, sir. I won't keep you then. Have a nice day.
You sound an awful lot like my husband. We hardly have time to talk to each other lately. Oh, what a shame. You must have a lovely husband. Oh, I better get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel. How may I help you? Je viens de comprendre. Putain, je suis très long. Je suis très long. C'est sa femme. Je viens de comprendre. Il parle de Emily depuis tout à l'heure. Elle a le badge, elle a le truc sur son fusil et j'ai pas fait gaffe. C'est sa femme. Je suis trop débile. Je suis vraiment un turbo idiot. On peut passer par là? J'imagine que oui. Mais je pas fait gaffe non plus. Non mais je suis vraiment trop con. Je l'ai compris en fait parce que tu pouvais répondre on croit entendre ma femme et après elle a dit on croit entendre mon mari. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, j'ai fait mais espèce de débile, c'est sa femme. Ah là là. Je suis long à la détente, hein. Oh. Bon, il y aura peut-être des petits trucs comme ça, des petits stutters, mais ça, je pense que j'y pourrais rien. À mon avis, c'est la carte qui a du mal. Ah, il y a un diner ici. Très certainement l'endroit préféré de Camille. Je dis pas du tout ça parce qu'elle aime la bouffe, hein. Pas ça, c'est pas vrai. Après, le diner ne fait pas de sushi, mais... Je mange de tout, moi. Allez, hop. On est revenu. Clac. On pull up à la poste. J'ai eu très peur pendant un moment. Résidence Vice lundi soir. Ok. Donc le 23 décembre. Hello? Hey, Dad. Meredith! Meredith! What's up? No bad news, I hope. Meredith? Dad, I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad, don't worry, but I'm snowed under with work. It's at 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. That's such a bummer, Em. But I understand. Thanks, Dad. I'll make it up to you, I promise. We've all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? You're right, Meredith. Christmas is just a few days. Your career lasts a lifetime. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, Em. Is that you? If by M you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you.
Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. I know, I don't know what to say. Well, just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. Just Mildred? You might as well go for rock bottom and ask Nancy too. Yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Ah. Ouvrir l'agenda. Le 24, échange Meredith. Bah, du coup, c'est fini. Dîner avec Emily le 28, soirée poker le 29. Ok. Sinon, il n'y a rien. Et nous sommes lundi 23. D'accord. On va regarder la télé? Detective Fries! You've been assigned a new partner. Come on, Chief. You know I don't need nobody's help. He's from Germany. Hamburg, to be exact. A German? Oh, for Christ's sakes. Stop complaining, Fries, and go pick up that hamburger from the airport. Je l'ai. Je l'ai, hein. Le mec s'appelle Inspecteur Frites. Il fait équipe avec Hamburger. Cette fois, je l'ai. J'ai eu beaucoup plus vite que... Oh, putain, il y a des trucs à faire. Oh, la vache. Il est chargé, le truc, déjà? Ouais, il est chargé. Parfait. Ah non, il y en a 4. C'est juste qu'il y a beaucoup de courriers. Ok. Alors... Morning, P.O. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or pet peeve? Take it away, on va... Charles. Jack. Oh, ok, non, on va commencer là. Sure, it makes everything nice and quiet, but we can't forget the sweet sound of crunching snow beneath our boots. Thank you very much. Sure we can, Charles. And that's the last one about snow for now. C'est dans celle-là que je dois mettre? Oui. Fancy handwriting on this one. Beaucoup de livraisons là. Ouais, t'as vu? En fait, le début du jeu va être ça, je pense. Hein. Mais on va pouvoir discuter avec les gens et tout, donc... Another satisfied customer. Unless it's Bill's. D'ailleurs, niveau son, c'est comment, au fait? Parce que... J'ai mis vite fait au début, mais je ne sais pas si c'est trop fort, pas assez fort. J'ai un courrier là-bas. Le son est ok. Ça marche. Parfait. Merci, chère assistante technique. Hop. Mais avec joie. Hop. Je vais passer au magasin ici. Nous sommes sur Main Street. Hop. C'est forcément celui-là. Christmas gift. Here's hoping. Greetings, Nancy. Hello, Thomas.
Je sais pas si c'est moi qui bug, mais quelqu'un me paraît flou. Ah ouais? Ah, c'est possible. Sounds good. Is it for you or for the store? For the store, of course. I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. Non, t'as raison, c'est flou. Qu'est-ce que c'est que cet enfer là? Ah, attends, je vais frotter la caméra, voir si c'est pas ça, mais je pense pas. Non, c'est toujours flou. Pardonnez-moi, nous avons changé de scène. Vite fait, histoire que je puisse... Bah là, c'est bon. Bah, tu fous de ma gueule ou quoi? Ok. On va repasser sur la scène du jeu. Ça a l'air d'aller. C'est peut-être parce que je me suis reculé un peu dans mon siège et elle a arrêté de faire la mise au point, peut-être? Je sais pas trop. Isn't that the best part of Christmas? I'd rather save myself the time and effort. Fair enough. Have a good day. C'est bon là comme ça ou c'est encore flou? Parce que du coup j'ai remis mon chat sur ma tablette, donc je ne vois pas, mais elle a l'air trop aigrie. Ouais, elle l'est. Mais c'est pour ça qu'il n'était pas chaud pour l'inviter à Noël. Non, là, nickel. Ok, bah c'est peut-être ça alors. C'est peut-être parce que je me suis un peu reculé et que elle a arrêté de faire la mise au point. C'est ici qu'il faut déposer? C'est en 3E First Street. Faut le mettre à la porte. Ah, on va sonner. And yet another satisfied customer. Faudrait qu'il apprenne au livreur chronopost comment on livre un colis correctement. Je suis pas sûr qu'ils savent bien le faire. Ok, on va aller par là tout de suite. Ne nous embêtons pas. De toute façon, on reviendra dans le coin après, donc c'est pas très grave, on va faire ça. Hop. En tout cas, je dois dire que la petite musique fonctionne très bien. Bert's out of town for the holidays, but he did ask me to keep an eye on his place. There we go. Yeah. Hop, on a un colis là-bas. Et après, il faudra revenir dans le coin de la poste pour le reste. Ah oui, bah faut livrer à la ferme. On l'a pas vu de près, mais j'ai vu le logo apparaître sur la mini-map tout à l'heure. Donc là, on va le voir de près. Il faut que je prenne ici. C'est ça.
La ferme Reynolds. Hop, on prend le colis. Okay, let's get this to its destination. Clac, on va sonner. Wow, Ah. visit from the Poker King. I humbly thank you for the honor. Ça c'est rigolo. Mais... The pleasure is all mine, sir. And this package is yours. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, a package from Frank, huh? What's in it? You don't want to know, Thomas. You don't want to know. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's Super System. Il va faire une dinguerie. Trouble this Sunday, sir. And what are you doing tomorrow night? I'm gonna visit my brother and his family in Idaho. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads. Ah, je lui demande ce qu'il fait, vu qu'il faut qu'on invite quelqu'un d'autre. Enfin, vu qu'on peut inviter quelqu'un d'autre, étant donné que notre fille ne vient pas, essayons d'inviter quelqu'un. Plus on est de couple, plus on rit. Hop. Hop, on va par là. On va déposer le dernier courrier après le dernier colis et puis nous en aurons fini pour cette journée. Hop. Ah non, il y a encore un courrier là-bas. Je le voyais pas tout à l'heure. Hop, voilà, on dépose. C'est vraiment de la musique du milieu des années 80 aux États-Unis, quoi. Parce que du coup, le jeu prend place en 86, si je ne m'abuse. Ah oui, tout à l'heure, elle a dit 86 pour le calendrier. Donc là, on est en décembre 85. Je vais m'avancer comme ça, hop. 402 Pine Street. La rue des Pins, là. Quelqu'un. Hey, Kay. Hi, Thomas. I've got a parcel for you. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. How are you holding up today? Oh, can't complain. Everything is pretty much set. My toes are practically frozen together, but I have to say, I do love winter. Homemade milk and cookies, candy, a whole village of snowmen and women in the yard. Kids give you the perfect excuse to go all out with that stuff.
not that you need an excuse. You're so right. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Well, sadly, Meredith can't make it this year. Right. I'm sure she'll make it out here sometime. Yeah, sure. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Nous avons un dernier courrier à déposer. Et puis, nous aurons terminé cette journée. Is that much Christmas lighting really necessary? C'est juste au-dessus. Hop. Regarde-moi ça. Bam, juste devant. All right, Christmas break, here I come. On retourne à la poste. Alors. Hey Thomas, do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's on the fait une last day pause pour before Noël. Christmas break. Oh, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. The Knicks are playing the Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Allez, je vais faire le Don't connaisseur. get your hopes up. There's no way they can stop that Celtics front court. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Oh, RP entretien Hello, d'embauche. young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. That's great. So you want to save up some money to start your own enterprise one day? Bingo. I'm already working on it at home, and whenever I have time in my schedule. Aren't you afraid that might interfere with your day job? I have the focus, determination, and willpower of a professional athlete. Okay. I have a few more questions. Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Well, that may be, but my question was if you enjoy working with customers. Sure. I love people. I love helping people. Il a Can we menti. wrap this up now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. Oh, non, c'est Sure, assez. Matt. I've heard enough. Nous vous Thanks for contacterons. applying. We'll be in touch. Okay. But please be aware that I've also received other offers. Bye. Ok.
Très bien. Emily? Meredith? Yep, hello. Hey, honey, Emily. it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. She's great company. As opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. Ça va avec lui. That's fantastic. No more Ça va 60-hour avec le gars work qu'on weeks. a... Do you know who it is? I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Did he wear glasses? Yes, he did. Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt. Matt. Et voilà. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Can't say that I did, to be honest. That's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. And there I was thinking I dodged a bullet. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. C'est vraiment un jeu tout tranquille, mais ça me plaît bien. Alors, j'ai bien envie de lire un livre pour changer, mais en fait, je suis à deux doigts de regarder la télé pour voir s'ils ont d'autres blagues, comme tout à l'heure avec les frites et le hamburger. On fait quoi? On regarde la télé ou on lit un livre? Parce que... Ça se trouve, le livre, il y a des blagues aussi, mais j'en sais rien, tu vois. Au pire, faut varier les plaisirs, non? Ouais, le perso... Ouais, faut varier les plaisirs. Allez. Major League Baseball umpires are required to wear black underwear while on the job, in case they split their pants. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Mercredi 25. Ah, je pensais qu'on allait nous foutre direct à la poste. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Mais j'aime trop cette vanne. Meredith Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Je sais pas, ça peut mal, non. Yeah, it's not perfect, Meredith, but you'll be okay. Thanks, Dad. I think I will be. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. But I'm glad the other M will be in charge of my Christmas dinner. Can't disagree there. Her lemon mashed potatoes alone blows all my cooking out of the water. Oh, that reminds me, I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Meredith Christmas. You got it, Em. Hang in there. Thanks. Love you.
Alors on bosse ou pas? Bah non. Oh, Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite C'est vraiment la petite vieille. but knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? They're beautiful. Thank you so much, Mildred. I especially like that our sweaters have the same pattern. Emily Smash, mais ça suffit. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. Mytho. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Il parle beaucoup, j'aurais juste envie de manger. Oh, you mean the string beans? I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? I've had some beans already. Thanks, dear. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A Whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Elle veut trop nous mettre dans la merde, Emily. That it is, Emily. That it is. It is a nice gift, Beth. Thank you. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Why, thank you, Beth. I do always Ça va appreciate avec le livre de your cuisine taste dont elle a in parlé. books. I'm looking forward to the Countess Ah, and non. the Carpenter. Would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. Beth, you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts, too. Even more crazy sports facts. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Pourquoi bat des gamins en Hey basket? now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner, Wow. Emma's niece,
discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Excuse me. Who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? You're talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Everything okay, honey? All fine, dear. Just someone who doesn't understand the spirit of Christmas. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Are you serious? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean, congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put 2 and 2 together... Vivre dans la savane. You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, hear, hear. Hear, hear. Ça picole. Ça picole sec à Noël. Jeudi 26 matin. Très bien. Hey, Thomas. Ah là, on va bosser. Ok. Morning, Frank. Nope, we had our Christmas dinner. What happened? The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. So was it a big payday for you? One of the biggest of the year. And now the odds are dropping for Boston. I'm gonna bet on them to win it all this season. Nice move. Good luck, Frank. Thanks, Thomas. Have a good one today. Alors. Oh, il y a des livraisons à faire. Oh, il y en a. Season's greetings, P.O. Ah. It's the second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees. But you know what I do have? P.O. positive or pet peeves? Season's greetings to you too, Jack. It's, Angela here. Hop, on va refaire notre petite tournée. En fait, je suis en train de me faire une réflexion sur le jeu. C'est vraiment le jeu des potins. C'est tout le monde raconte sa vie et machin, et du coup... T'es là en fin de journée en train de dire « Eh, tu savais que... » Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le jeu des potins. Ah, je vais me lancer en fait. Hop.
J'avoue, il y a des commères partout. Bah ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Kovac's family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Hop. Encore un courrier au-dessus. Fancy handwriting on this one. Hop là. On va faire le tour du lac et on fera le colis au magasin à la fin parce que c'est juste à côté de la poste. Donc comme après il faudra y revenir pour terminer la journée, on fera comme ça. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Hop. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Là, sinon, Camille, ça me fait penser qu'il fallait que je te dise. Louis et Lydie sont en train de faire The Last of Us. Voilà, voilà. Totalement au prime de leur vie. Ouais, c'est clair. Alors, on va aller faire le colis là-bas, mais je sais pas par où il faut passer. Ah. Je pense qu'il y a une petite route que je ne vois pas. Ah oui, c'est sûr que là... Ah, ok. Hop. I'm reminded of our honeymoon to Niagara Falls all those many years ago. Nous sommes à Bear Creek. A belated Christmas gift? Oh, c'est un gros colis, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la porte? Ouais. Looks like Santa's a little late this year. Ah, c'est bûcheron, ça. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you. Take that heavy load off your hands. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing? That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. On n'a rien parce que c'est 28 et 29. J'essaie de me rappeler de l'agenda. You better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Les deux, ils font des sorties comme Camille et moi.
Peut-être qu'il faudrait qu'on aille pêcher sur la glace, Camille. Pardon. On va pas faire ça. Ah, pourquoi ça? Ça pourrait être cool. Hop. La seule fois où j'ai pêché, j'étais toute petite. Ah, moi, je suis jamais allé. Je n'ai jamais pêché. Bon, ça fait 2 fois que je suis proche. Hein. Il faut être patient à la pêche. Ouais, bah c'est pour ça. Je le suis pas, donc... Enfin, si, je peux être patient, mais ça dépend de ce que je fais. Tu vois. Puis jusqu'à un certain degré. Hop. J'ai raté la boîte aux lettres. Ouais, elle est là. Je voulais pas y aller non plus, mais j'avais un gros sachet de bonbons. Ah, c'est une motivation qui se respecte. C'est une motivation qui se respecte tout à fait. J'ai toujours la même motivation en plus. Ouais, bah tu restes fidèle à tes valeurs, c'est bien. Tu restes fidèle à tes valeurs de personnes qui adorent les bonbons. Écoute, c'est très bien. Hop. Bah, sinon, c'est vrai que... faut que je trouve des trucs à raconter pendant qu'on joue. J'ai revu Sarah hier. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, bah, depuis Disney en fait. Du coup. Et ça m'a fait plaisir, ça me fait du bien. Ah! Whoa, looks like you're having some car trouble. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Wait a minute. Aren't you Connor Price, KNW6 News? In the flesh. Are you a regular viewer? Absolutely. I like to catch up on the local goings-on right before reruns of Fries and the Hamburger. I see. And is yours a Nielsen family? With an odometer and everything? Can't say we are, no. Then how does that help me? Huh? Gabe, if you don't know what you're doing, then Pas juste l'air d'être un gros connard, are mais... you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. Comment va-t-elle? Bah écoute, So, ça va. I see you've already On va had dire the que ça va, privilege of the ça. full Connor Price experience.
Oh, elle est géniale. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. Il est très fort. Ouais, il est And très that très fort. sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. So, we meet again. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. I happen to know her home number by heart. It's 555-8039. Thank you. 555-8039. Come on, pick up already. I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. Hop. On va ressortir là. Bah, du coup, il doit rester un colis qui est au General Store, à côté de la poste. Peut-être un courrier, je sais plus. Il me semblait qu'il restait un courrier à déposer, mais peut-être je me trompe. Hop. Passe à gauche. Clac. La petite route tranquille. En fait, j'ai pas pensé, comme je savais pas trop c'était quoi comme jeu. Mais j'aurais dû prévoir 2-3 trucs dont on pouvait parler pour le stream. Mais bon, c'est pas très grave. Après, au moins, on profite de l'atmosphère du truc. C'est bien aussi, remarquer. Enfin, voilà, je profite de l'ambiance, hein. Je sais pas vous, mais... But Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner.
It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was C'est un bon jeu bien chill pour le soir. Oui, complètement. a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Marine Hennessy strikes again. PO would be a boring place Il est without trop chouette avec son petit colis. Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. Pardon. And now I'm supposed to come to the rescue? Isn't this a great opportunity to Ah, c'est pas cher son magasin. Bon, on a 86, hein. The ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Sure thing, Nancy. Have a great day. Et si le magasin n'est pas cher, ma chère Camille, c'est parce que nous sommes en 85. Eh oui. « 16 centimes la pomme, le rêve. » Ah ouais. Ok. Alors. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Mr. Price, aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good J'ai to peut-être see sur mon you, tel, je veux jouer man. sur mon PC. J'ai installé des Yeah, émulateurs de change DS, of PS2 et plans, oui. I'm Voir comme je suis à l'aise. Putain, tu m'étonnes. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? You'll have to forgive my wife. She can be a bit protective of me. Protective of you? Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Yeah, I guess that makes sense. A great little place, too. This town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. That is the same name as this motel. So I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but
She's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Le réceptionniste, il s'est planté. Yes, I think I can. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Allez, on regarde la télé cette fois. On fait 1 sur 2, en fait. Du coup, ça va être fries et hamburger. Bah oui. Attention, everybody. There's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and the hamburger. Real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. Let's get ready to rumble. Oh putain, l'accent allemand. Ah ouais. Allez, c'est parti, on refait une tournée. What a gloriously fine Friday it is out there, y'all. Want to hear a PO positive? You tuned into the right frequency. PO positive or pet peeves? 300 Main Street. Hop, allons-y. Oh le gros colis. Let's get this to its destination. Hop là. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Oh, although that Mildred still doesn't know how to read the room, does she? Oh, bless her, she really doesn't. All in all, it may have been a bittersweet evening, but it was certainly memorable. It was quite a shock for both Emily and myself, to be honest. We've known each other for so long. We're practically part of each other's furniture. Let me guess. I'd be your bookshelf. Yes, and we'd be your mailbox. Or I would be, I suppose. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. We'll miss you too, Beth. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. Maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Quite right you are. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. Maybe it's time for some new glasses. Huh. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Hop, un premier colis de livret. Ah, c'est pas du tout par là-bas.
On va prendre sur la gauche du coup. On va faire par là. Ensuite on fera tout le tour. Fancy handwriting on this one. Ah non, c'est au-dessus. Ok. Nous sommes au 105 E sur 4th Street. Ok. Un tout petit colis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. They must be out of town for the holidays. Tiens, du coup, tu vas jouer à quoi, Camille, sur ton émulateur? Enfin, sur tes émulateurs. J'ai pas encore décidé. Ok, ok. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'avec tous les émulateurs que t'as mis, t'as le choix. GTA, peut-être. Lequel? Faut que je cherche le plus ancien dans ce que j'ai. Ok, ok. Peut-être 3, je pense. Ok, d'accord. Oh, il y a un renard. Ah, fallait que je prenne une route derrière, attendez. Demi-tour. Oh, Max, faut y aller vraiment à pied, genre? Ouais, c'est pas impossible.
Old Logging Road, ouais, ça doit être ça. Hein. Je comprends vraiment pas comment on est censé y aller en voiture, donc tant pis, on va y aller à pied. Ah bah on pouvait pas en fait. Je me suis décidé, j'ai pris Fahrenheit. Ok, ok. Ah bah c'est Franck. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. I don't know, Frank. What if there's someone who needs to send something urgent? If it's really urgent, I'll drive it over to the distribution center myself. They know they can count on me. Can't say that you're wrong there, Frank. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Of course, Frank. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. I'm going to leave now and pretend we never had this conversation. Okay, Thomas, fair enough. See you at the office. And I hope you still enjoy the show. Je suis vraiment fatigué là ce soir. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une séance de sport, certes, mais bon, ça va quoi. La même. Ah mais toi tu bosses, t'as une excuse Camille. Ah, on a un colis à déposer au diner. C'est le premier qu'on dépose là-bas. Ah, faut que je passe par là. Clac, hop. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views, so... Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Hey, Mr. Serrano, Miss Richter. Please, call us Gabe and Ilsa. He can call you Gabe and Ilsa. I prefer Miss Segment Producer Extraordinaire. And you can call me PO's premier parcel provider. Thomas for short. Anyway, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... the watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley,
someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Does he actually know anything about faucets? Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Maureen, tu as faim. Tu as très faim, Maureen. Maureen, there's a lady present. Let me just go check him out. Check on him, I mean. So, anyway... So? Wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. He was a lot nicer this time. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Yes. How did you know? That's his go-to when he's forgotten your name. It's "Good to see you, man" for guys and "Hey, lady" for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price wrangler. You know, you remind me of my daughter. Smart, tough, a little too hardworking. Oh? And does her cynical demeanor mask her deeply felt insecurities and profound loneliness, too? Kidding. Or am I? I'm not as tough as I look. Sometimes that whole Connor Price experience can get to me. At least Gabe's a welcome antidote, that big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated. Well now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, is the faucet fixed yet? All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. You haven't even met the main event, Connor Price. Oh, that reminds me. troll. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. I'll discuss it with Emily. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Allez, reprenons notre tournée parce qu'on n'a pas encore fini. Il reste un colis à déposer.
Et ensuite, on pourra retourner à la poste pour terminer la journée. Ah, il y a un colis et un courrier en fait. C'est tout dans le même quartier, donc on est bon. C'est juste derrière chez nous. Clac. Hop là, le courrier. Hop là, le dernier colis de la journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Allez, retournons à la poste. Oups. Rien vu, hein. That's post-traumatic Christmas tree fire stress disorder. It's a real thing. You can look it up. Oh, it's a funny story. At least it is to me. But for others, especially my mother. Hop là. Du coup, il y a la soirée chez le bûcheron, là, avec son bras zéro. Je crois, non? Il me semble que c'est ça. I'll get it. Hello? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Vous avez Florida? sur le jeu pour l'instant, très cool. Après, j'enjoy pas des masses ce soir parce que je suis crevé. Et je commence à me rendre compte. That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for two. Wow, Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won! I'm talking to a gentleman from Fly into Florida. And he says we've won a 2-week holiday for two. Get out of here, Florida? Wow! Isn't it great? We're so happy. Thank you so much. You're very welcome. You
got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye. I think I need to sit down for a moment. Florida. Oh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. I will hold you to that. Have fun on the ice, hon. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Est-ce que moi je peux gagner le même concours s'il vous plaît pour aller en Floride? Ah ouais, ils ont pas peur eux. Drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Great stuff, Robert. Thanks for taking me along. No problem, Thomas. Wouldn't have enjoyed it half as much by myself. Man, it's nice out here. This setting could use a guitar. Yeah, guitar tunes would sound nice right now. It'd be a shame to disturb the peace now, though. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah. Apparently, we won a 2-week trip. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Oh, you'd rather stay in good old P.O., huh? Yep, I'm perfectly happy with what I've got right here. And you're probably perfectly right, Robert. Yeah, I'm not always perfectly sure about that. Could be that I'm a little stuck in my ways. But at least I'm not desperately looking for the one, you know? Yeah, just give it a little time. Or a lot. Nothing wrong with that. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Wouldn't it also be ideal if we caught the winning lottery ticket from this here frozen lake? Let's drink to that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Ha! Finally, a sensible remark. Cheers. Now let's catch a fish. Dès que ça parle de picoler, ça sort le truc du bon sens. Hein. Ah, c'est joli. Hein. C'est joli. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'on est en stream. Hein. Hey Thomas, do you have a minute? Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for P.O. with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Gotcha, Frank. Don't worry about him. Ça passe vite. Ouais, c'est Morgan's clair. on the premises. I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Frank? Frank Coleman? Haven't seen him here. And where is he, if he's not here? He's probably out delivering. Could be anywhere. I guess I'll have to be patient then. We received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Is the
gone? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Thanks so much, Thomas. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Frank, don't you think it's better to just come clean? Eh bah dis donc. Don't worry about it. It'll blow over like always. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. J'hésite à sauvegarder parce que je suis en train de fatiguer de fou. Donc je pense qu'on finira plus tard. Je voulais streamer plus longtemps que ça ce soir. Mais je commence à être éclaté. Donc là je suis même plus trop dans le live en fait, je parle plus et tout, donc c'est pas bien. Du coup, j'ai sauvegardé. Hop, on va tranquillement clac. Cela dit, c'est pas grave, ça fera un petit truc en plusieurs. Enfin, c'est pas grave, c'est pas très grave, ça fera un truc en plusieurs épisodes. Donc en fait, ça nous fait une mini-série, on va dire, c'est pas si mal. Genre, j'ai rien vite fait. Hop. Il dure plutôt longtemps de toute façon. Ok. Ouais, je savais pas. Je sais pas combien de temps il dure. Mais ouais, il m'a l'air de prendre son temps, mais je sais bien. Lake, ils disent main story 6h14, ouais. En moyenne. J'avais mis un après ma finir, je crois. Ouais, ça doit être ça. Non, mais si on le fait en 2 ou 3 fois, c'est bien. Ça fait une petite mini-série. C'est pas... Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, bah écoutez, c'était cool. Franchement, c'est un jeu bien cool. On va se le faire ensemble. Bah du coup, alors, je sais pas trop comment on fait, en vrai. Camille, tu vas me dire, parce que soit on fait... Soit on fait la suite dimanche directement. Genre, soit on fait ce soir, dimanche, et s'il faut une troisième session, mardi. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Sinon, on fait la suite mardi. Là, ce dimanche, on fait autre chose. Du Crusader Kings ou du Star Citizen. Voilà. Et on garde ça vraiment pour le mardi. Et du coup, ça va durer 3 semaines. Je sais pas trop comment on fait. Je pense que ça fait un peu beaucoup de faire 3 fois de suite le même jeu. Donc peut-être c'est mieux de garder ça pour le mardi. Pour le mardi, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais regarder un truc vite fait. Le dimanche, je fais toujours un jeu différent. Ouais, bah là, il va y avoir du Crusader Kings du coup, mais... Enfin, du Crusader Kings. Potentiellement, ou alors du Star Citizen. Euh... Star Citizen, le truc, c'est que je vais essayer d'y rejouer cette semaine. En fait, vous savez quoi? Voilà ce qu'on va faire. Samedi, je vais essayer de jouer à Star Citizen pour voir l'état un peu des serveurs et comment ça se passe. Si ça se passe bien, on fera peut-être ça dimanche. Parce qu'on n'en a pas fait depuis un petit moment, ça doit faire une semaine ou deux maintenant, je dirais. Vu que j'ai eu des absences pour la Paris Games Week et pour Disney et tout, ça doit faire 1 ou 2 semaines. Si vraiment c'est pas jouable et que c'est chiant, on fera du Crusader Kings. Je pense qu'on va faire ça. Parce que Star Citizen, j'ai des trucs à vous montrer parce que j'ai acheté mon vaisseau de combat et je voulais toujours pas montrer en fait en stream, donc voilà. Mais bref. Surtout qu'en plus, si jamais le jeu est bien jouable, on pourrait jouer avec Fabien potentiellement. Ouais. Donc ça, je verrai bien. Camille, je te dirai en privé. Et puis sinon, en fait, la surprise, ce sera dimanche, voilà. En fonction de l'état du jeu, on verra bien à quoi on joue. Voilà. Ça serait cool avec Fabien. Ouais, ce serait cool. Bah, ça fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble, du coup, ça fait un moment qu'on n'a même pas trop parlé. Mais ouais.
Je vais voir avec lui s'il veut pas rejouer cette semaine un petit peu. Déjà pour qu'on puisse voir si le jeu tient et tout. Et ouais, on verra. On verra, on verra. Bon bah écoutez, du coup, remerciements, ça va être court ce soir. Merci à Camille qui est restée encore une fois jusqu'au bout. On a fait à peine plus de 2 heures de stream, c'est pas beaucoup, mais je sens que je commence à fatiguer un peu trop. Et quand je fatigue, je suis plus aussi actif et tout, donc pour un live, ça le fait pas trop, je trouve. Donc je préfère arrêter avant de faire un truc ennuyeux, voilà. Bref, du coup, merci encore d'être venu, Camille, sur ce live. Moi, je vous retrouve dimanche, donc, pour un stream, soit Star Citizen, soit Crusader Kings, soit quelque chose d'autre, si j'ai une idée qui me sort de la tête, comme ça, si je sors un truc de mon chapeau. Et puis, bah voilà. Du coup, maintenant, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche soir à 20 h, comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche. Allez, la bise.